So good morning students. In the last lecture we have ended with the biofertilizers. Today onwards we are going to start with the next point of your topic, that is biopesticide. It is also known as a biocontrol agent. Okay. Biocontrol agent can be defined as the control of destructive organism by the use of other organisms that are natural predators, parasites or pathogens. अशा ऑर्गॅनिझमचा यूज करायचा जे काय करतील, दे विल कंट्रोल द डिस्ट्रक्टिव्ह ऑर्गॅनिझम. चांगले ऑर्गॅनिझम यूज करायचे आणि डिस्ट्रक्टिव्ह ऑर्गॅनिझमला ते काय करतील, किल करतील. असे ऑर्गॅनिझम यूज करायचे दॅट ते ऑर्गॅनिझम काय असतील, दे विल बी नॅचरल प्रिडेटर्स, पॅरासाइट्स ऑर पॅथोजन्स टू द हार्म कॉजिंग ऑर्गॅनिझम्स. In very simpler way, use of one organism to control the another organism is known as a biocontrol agent. Biopesticide is a pesticide in which the active ingredient is a virus, fungus, bacterium, protozoan, insect or a natural product derived from microorganisms, plants and animals. तर बायोपेस्टिसाइडमध्ये असं काय असतं जे यूज होऊन आपले एखादे ऑर्गॅनिझम किल होत असतात. तर दे कंटेन द ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट्स ऑफ फंगस, व्हायरस, बॅक्टेरियम, प्रोटोझोआन. जो काही ह्या स्पेसिफिक ऑर्गॅनिझम्सचा पॅथोजेनिक पार्ट असतो तो आपण यूज करायचा आहे ॲज अ ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट. आणि तो काय करेल, तो कोणाला किल करेल, तर हार्मफुल बॅक्टेरियाला आपल्या काय करेल, किल करेल. ओके. बायोपेस्टिसाइड किल्स पेस्ट्स. Pests may be virus, bacterium, fungus, nematode, insect, mite, tick, rodent, weed or bird. आता बायोपेस्टिसाइड कोणाकोणाला किल करतं, तर व्हायरसला किल करणार, बॅक्टेरियम, फंगस, निमॅटोड, इन्सेक्ट ह्या सगळ्यांना किल करणार आहे. नाउ डिपेंडिंग अपॉन व्हॉट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज टू kill the pests, to kill the insect, to kill the weeds, there are 4 types of biocontrol agent or 4 types of biopesticides. First one is a microbial pesticide. They contains the microorganism as the active ingredient. Microorganism यूज करून जे काही पेस्टिसाइड तयार करतो त्याला आपण काय म्हणतो, मायक्रोबियल पेस्टिसाइड. इट कंटेन्स बॅक्टेरियोवायरसेस, बॅक्टेरियोफाजेस. बॅक्टेरियोफाजेस मीन्स व्हॉट, वायरस that infect the bacteria are known as the bacteriophages. Baculovirus is a virus, type of virus. Bacteria, fungi, protozoa and nematodes. Second type is macroorganism. Now macroorganism, it include insect, mite that are predators or parasitoids of insect, mite or weeds. असे इन्सेक्ट आणि असे माइट्स आपण वापरायचे जे काय करतील, हार्म कॉजिंग इन्सेक्ट आणि माइट्सला काय करतील, किल करून टाकतील. आणि त्याला कशात कॅटेगराईज केलेलं आहे, मॅक्रो ऑर्गॅनिझम्स. Third word type is natural products. Now natural products are the compounds from the microorganisms, algae, marine, crustaceans and the higher plants. ह्या प्लांट्स, क्रुस्टाजिनेसिस, मराईन, अल्गी किंवा मायक्रोऑर्गॅनिझम पासून कंपाऊंड काय करायचे, एक्स्ट्रॅक्ट करायचे आणि ते स्पेसिफिक कंपाऊंड आपण ॲज अ पेस्टिसाइड, बायोपेस्टिसाइड यूज करू. तर त्याला कशात कॅटेगराईज केलेलं आहे, नॅचरल प्रोडक्ट्समध्ये. फोर्थ टाईप इज सेमिओकेमिकल्स. Semiochemicals are nothing but it is a behavior modifying chemicals used in mating disruption. समजा एखादा इन्सेक्ट आहे, तो काय कॉज करतोय, एखादा डिसीज प्लांटला कॉज करतोय, पण तो रेप्लिकेट होणार कधी, जेव्हा त्या स्पेसिफिक इन्सेक्टचं मेटिंग झाल्यानंतर. तर मेटिंगच मध्येच आपण काय करणार आहोत, तिथं मेटिंगच होऊ द्यायचं नाही, असे केमिकल वापरायचे आणि मेटिंगचं डिस्ट्रप्शन करून टाकायचं. आणि दॅट इज नोन एज सेमिओकेमिकल control agent. Okay, these were the 4 types of biocontrol agent used to control the pests. The major disadvantages of a chemical pesticides are as follow. They cause extensive pollution of the environment. As we all know that chemical fertilizers are very harmful. They can cause pollution to the environment. They can again cause the health hazardous due to the presence of the residues in food, fiber and fodder and milk. Okay, as we apply the chemical fertilizers to the crops in a field, the crops are eaten by the animals as well as grains are intaken by the humans.
through the food chain, the specific hazardous particles from the chemical are what? They are transferred from one chain to the another chain through the milk or through the fodder in the animals, and from that they are saturated into the human beings also. Third one, kill beneficial insects and useful microorganisms. Only 0.5% are pests. Okay. After we apply the chemical fertilizer to our crops, it kills the beneficial microorganisms also and useful organisms also. Useful organisms like rhizobium, azotobacter, azospirillum, which can fix nitrogen. Such type of microorganisms can also be get killed when we apply the high chemical fertilizers. Biomagnification in ecosystem also occurs. Now biomagnification means what? The chemical compounds whichever present in the pesticide get accumulated into the soil after more application, and huge accumulation of such type of chemical into the soil is known as a biomagnification. Okay. Pests develop resistance to pesticide after continuous use of one type of chemical pesticide onto the crops. Some pests develop the resistance mechanism. म्हणजे ते काय करू होत नाहीत, ते पेस्टिसाइड अप्लाय केल्यानंतर सुद्धा ते किल होत नाहीत, त्या स्वतःमध्ये काय करून घेतात, ते पेस्ट बदल करून घेतात, and hence they develop the resistant. About 500 species are resistant to chemical pesticides. Now in contrast to the chemical fertilizers, the biopesticides have some advantages as follows. They are safer to human beings as well as the environment because they do not cause any health hazards into the human beings, as well as they do not biomagnifier into the environment also. Narrow target range and a specific mode of action. Narrow target range means what? It's specifically when we apply a biofertilizer to a specific plant or a specific targeted pet, it will get itself killed. It will not kill the other beneficial organism. Hence, its mode of action is how? It is narrow targeted mode of action. Short self life म्हणजे त्याचं एकदा का काम झालं, एकदा का त्या पेटना किल केलं की तो बायोपेस्टिसाइड काय होणार आहे, तिथं स्वतः वॅनिश होणार आहे, डिकम्पोज होणार आहे, ज्याच्यामुळे तो काय होणार नाही, सॉईलमध्ये जास्त काळासाठी बायो फर्टिलायझर आपला राहणार बायोपेस्टिसाइड राहणार नाही आणि मॅग्निफिकेशन तिथे होणार नाही त्याचं. Present no residue problem, again that one, it does not present in the soil for the longer period and hence no problem also affects. Effective in very small quantities and often decompose quickly. When we are going to apply it to control the pests, various types of pet, the amount which is needed of the biopesticide is very less and it can often decompose quickly after its action. Offer cheaper than the chemical pesticide. Chemical fertilizers are very expensive in the market and as compared to them, these are very cheaper in the rate. Again, the major disadvantages of this pesticide are they are slow in action. As we are using a microorganism or an insect, they are very slow in action, have relatively critical application times, long term साठी त्याचा ॲक्शन व्हायला वेळ लागते. Use require identification of pest. Use require identification of pest means what? एखादा पेट ज्या पेटवर आपल्याला अप्लाय करायचा आहे तो पेटचं आयडेंटिफिकेशन झाल्याशिवाय आपण आपलं पेस्टिसाइड त्या स्पेसिफिक टार्गेटेड पेटला वापरू शकत नाही. त्यासाठी आधी आयडेंटिफिकेशन ऑफ पेट लागतं आणि नंतरच आपण यूज करू शकतो. अँड लास्टली डेव्हलपमेंट ऑफ रेजिस्टंट. जसं की केमिकल फर्टिलायझरमध्ये होत होतं की केमिकल फर्टिलायझर सारखं वापरून आपले पेस्ट काय करत होते, रेजिस्टंट दाखवत होते. सेम इकडे पण बायोफर्टिलायझरला पण बायोपेस्टिसाइडला पण दाखवणार आहेत. मायक्रो ऑर्गॅनिझम ॲज अ पॅथोजन कंट्रोल एजंट्स. आता कोणकोणते मायक्रो ऑर्गॅनिझम आपले वापरू शकतो आपण बायोपेस्टिसाइड म्हणून आपण बघूयात. बॅक्टेरियल जनरा इन्क्लूड बॅसिलस, ब्रुकोलेरिया, लिस्टोबॅक्टर, पेंटोया, Pseudomonas, Streptomyces. These are the bacterial species which can be used as a biopesticide or a biocontrol agent. Fungal genera include Amphilomyces, Coinotherium, Dactyla, Glyocladium, Physaciliomyces, Trichoderma. These are the fungal species which are used.
The mycorrhizal fungi include Physiolithus and glomerulus species that can limit subsequent infections and some hyperparasite of the plant pathogen. Example, Pusturia penetrans, which attack the root knot nematodes, is used as a biocontrol agent. हो जो काही mycorrhizal fungi आहे कुठला Pusturia penetrans, it will attack what? It will attack the nematodes which causes the root knot. आपल्या रूट्सला काही काही प्लांट्सला काय असतात, नॉट गाठ पाडल्यासारखी असते, तर ते कोण कॉज करत असतं? निमॅटोड कॉज करत असतात, राईट. तर ह्या निमॅटोडला किल करण्यासाठी ॲज अ बायोकंट्रोल एजंट काय वापरलं जातं? Pusturia penetrans हा ऑर्गॅनिझम वापरला जातो. कमर्शियली अवेलेबल बॅक्टेरिया इंक्लूड ॲग्रोबॅक्टेरियम, रेशिओबॅक्टर, बॅसिलस स्पेसिस, ब्लुकोल्डेरिया सिपॅसिया, Pseudomonas species and Streptomyces species. And commercially available fungi include Aspergillus flavus, Candida, Oleophila, Trichoderma species. Here we have ended with the introduction to the biopesticide or biocontrol agents. Into the next lecture we will see how what are the mode of action or which types of the biopesticides are present. Okay, thank you.